significance? What is the significance of weathering? Why weathering is important? First and foremost, it helps in the soil formation. Okay, so any soil formation initiates with the process of weathering, but weathering is a slow process. For example, 1 mm thickness of soil would be formed in a lifespan of years. Okay, maybe 20 years or 25 years. And the time period average 1 mm thickness of soil develop. So weathering is a very, very slow process. And second important formation karthu. Okay, second, we all know the process of denudation involves 3 important components. Denudation involves weathering, erosion, and transportation. These are the 3 processes collectively known by the name denudation. The denudation or consequence is deposition. Or denude agurdnala or innur edathila adu deposit agadu. So either na picturestic represent pandra appadina, these are my mountain region, right? So these rocks, they are subjected to erosion and transportation. They are eroded and they are transported by various mechanisms and they are deposited in the lower plains. Yeah, so bigger rocks would be transported shorter distance, finer sediments would be transported to a longer distance. In the process, then denudation. The denudation order consequence then deposition. So due to erosion and transportation, what is happening? The mountain is lowering its relief. ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த ராக் பார்ட்டிகல்ஸ் டென்யூட் ஆயிட்டே போகிறதுனால இந்த மவுண்டனோட ரிலீஃப் என்ன ஆகுது? லோவர் டவுன் ஆகுது. அப்ப இங்க லூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் தான் இன்னொரு லோ லையிங் ஏரியால போய் அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே இருக்கு, டெபாசிட் ஆயிட்டே இருக்கு. அப்ப டெபாசிட் ஆக ஆக இது என்னோட இனிஷியல் லேண்ட் ஃபார்ம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் இதோட ஹைட் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So this is how earth balances. ஒரு இடத்துல இருந்து எரோட் ஆகுற மெட்டீரியல் இன்னொரு இடத்துல டெபாசிட் ஆகுது. So ஒரு இடத்துல என்ன ஆகும்? லோவரிங் ஆஃப் ரிலீஃப், இன்னொரு இடத்துல இன்க்ரீசிங் தி ஹைட் ஆஃப் மை plains. Plainsல accumulation நடக்குது. So this process is known as degradation. That is the process of lowering of relief. In the mountain la nadakkuradhu, higher relief la nadakkuradhu degradation. That is the process of lowering of relief due to denudation. So denudation involves 3: weathering, erosion and transportation. மூணு சேர்ந்ததா denudation. அப்ப denudation நடந்தா the relief is degraded. Degraded meaning height of the relief is lowering down. Active denudation, exogenetic forces tha, with the help of climatic agent. In the erosion and transportation can be done by a river, it can be done by a wind system, etc. யார் வேணா இந்த elements erode பண்ணலாம். In the process பேர் என்ன? This is my deposition. In the entire process is known as aggradation. Aggradation அப்படிங்கிறது accumulation of accumulation of sediments at the accumulation of sediments at the
lower plains due to deposition. So deposition நால என்னோட sediments accumulate ஆகுது lower plains-ல, thereby a gradual increase in your relief structures can be seen. This process is aggradation. ஏன் இந்த ரெண்டு term கொடுக்கிறேன்? ஏன்னா for example, the alluvial plains in India, yeah, alluvial plains or the riverian deposits, it is termed as aggradational plains. Examples of aggradational plains na alluvial plains. Meaning enna, these plains are formed due to deposition of riverian deposits. Adukana simple word aggradational plain. Appo normally ennoda answer writing la optional la plains nu kudukama river deposits illa edachu alluvial plain பத்தி பேசணும்னா எந்த keyword யூஸ் பண்ணனும்? Aggradational plain nu யூஸ் பண்ணனும். புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Answer writing க்கு helpful ஆன term. Now, in what way weathering is relevant to this diagram? We are talking about denudation. Denudation involves three processes: weathering, erosion, transportation. Erosion and transportation, the degradation of a relief and aggradation of relief are happening. Aggradation is nothing but a consequence of degradation. Now tell me, which rocks are eroded faster? Weathered rocks or unweathered rocks? Do erosion happen? Right? I'm going to give you a statement here. Okay, weathering is prerequisite for erosion. Is this statement true or false? Erode ஆகணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த ராக் வெதர் ஆயிருக்கணும். Prerequisite na primary assumption இல்ல condition. Rock is subjected to weather. In the statement, right or wrong? Meaning புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Erosion நடக்கணும்னா அந்த ராக் என்ன ஆயிருக்கணும்? Weather ஆயிருக்கணும்னு சொல்றாங்க. Is it true? Is it true? Partially true. எது வரைக்கும் true? அவசியம் இல்ல. என்னோட weathered rocks are eroded fast. Need not necessary that only the weathered rocks would get eroded. ராக் வெதரிங் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு லேண்ட்ஸ்லைட் நடந்தோ இல்ல ஒரு flood கண்டிஷனாலயோ அந்த வாட்டர் ராக் கேன் பி டிரான்ஸ்போர்ட்டட் இல்லையா? அப்ப அந்த ராக் இஸ் செட் டு பி eroded. Whether the rock is eroded na no. Weathering நடக்கணும்னா எனக்கு ரொம்ப பெரிய டைம் தேவை, ஸ்டெபிலிட்டி தேவை. So weathering is not a prerequisite for erosion. Okay, that statement is true. Whereas weathered rocks are eroded fast. Weathered rocks are eroded faster. Meaning புரியுதா? அப்போ என்னோட landform creationல weathering ஓட ரோல் இருக்கா இல்லையா? அப்போ lowering of relief is intensified or accelerated by increasing erosion. Increasing erosion can be facilitated by more weathered rocks. So weathering facilitates landform development. So first என்ன? Soil formation, foremost important condition weathering la landform soil formation na. The second important significance of weathering is it plays an important role in lowering of relief and thereby landform development. Another, it is helping in aggradation of plains, as well as it helps in the degradation of reliefs. Degradation of mountain reliefs. So higher order landforms are degraded down. Optional இல்லாத GS ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு soil formation, soil ஓட types, soil ஓட nature இந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட் எலாபரேட் பண்ணலாம். ஆப்ஷனல் பொறுத்த வரைக்கும் landform developmentல weathering ஓட ரோல் என்னங்கிறதையும் சேர்த்து எழுதணும். So two important functions தான். One is soil formation, the other one is landform development.